Hi, hello, namaste. Welcome back to my channel, Surya Monica. I'm back with a new video today. So today's video is all about what you can see here. So yeah, నేను నా స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ కొన్ని రీస్టాక్ చేసుకున్నాను. I want to show you all of them today. So as some deals are going on in online in Amazon, నేనైతే పర్చేస్ చేశాను. సో మన ఎవరికి కూడా కరెక్ట్ ఎంఆర్పి ప్రైస్ రేంజ్లో కొనాలంటే అదో చిన్న బాధ ఉంటుంది కదా. సో ఇలాంటి సేల్ డీల్స్ టైంలో మనం పర్చేస్ చేస్తే ఏంటంటే యూ కెన్ గెట్ ద బెస్ట్ ప్రైజెస్. సో నఫ్ కిక్ స్టార్ట్ డీల్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ అమెజాన్. నేనైతే అందులోనే పర్చేస్ చేశాను. అండ్ ఆల్సో గ్రేట్ ఇండియన్ సేల్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ సూన్. అప్పటి వరకు అయితే ఈ కిక్ స్టార్ట్ డీల్స్ అనేది రోజు యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డీల్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్. So keep on checking. These are not any sponsored products. Ala em kaadu. These are genuine products which I use for my skin. So ade chuppistunnanu. And also nenu mention chesinatte very affordable skincare products which gives the best results as the expensive products. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా సో వెరీ జెన్యూన్. నేను వాడిన తర్వాతే నాకు ఎలా అనిపించింది అనేది నేను మీకు చెప్తున్నాను, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. సో యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ స్కిన్ కేర్, బట్ ఎలాంటిది వాడాలి, స్కిన్ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి దట్ అబౌట్ స్కిన్ కేర్. అండ్ వీ కాంట్ టేక్ ఎనీ రిస్క్స్. కాబట్టి ఈ ప్రోడక్ట్స్ మీరు వాడితే రిస్క్స్ కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ యూ విల్ హ్యావ్ నథింగ్ లైక్ దట్. సో ఆలోచించకుండా హ్యాపీగా మీరైతే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి అలాంటివే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను ఈరోజు. సో ఐ హ్యావ్ 7 products to show because నా దగ్గర అవి అయిపోయినాయి కాబట్టి నేను రీస్టాక్ చేసుకున్నాను. బట్ ఇన్ డైలీ బేసిస్ ఇవైతే చాలా యూజ్ అవుతాయి. వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో వెరీ క్విక్లీ. అండ్ అన్ని ప్రోడక్ట్ లింక్స్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను. ఇఫ్ యూ లైక్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్ సో యూ కెన్ పర్చేస్ ఇట్ బై క్లికింగ్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ బిలో. ఆల్ ఆర్ వెరీ ట్రస్టెడ్ ప్రోడక్ట్స్. సో అలాంటివి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. సో యా, ద ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఐ వాంట్ టు షో యూ ఇస్ దిస్ ఈజ్ లవ్. ట్రస్ట్ మీ, చాలా మంచి ప్రోడక్ట్. సో ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అ బాడీ వాష్ ఫ్రమ్ బాడీ వైస్. సో ఇట్స్ అట్ MRP 349 బట్ ఇన్ ఆన్లైన్ యూ కెన్ గెట్ లెసర్ దాన్ ద MRP ప్రైస్. డైలీ సోప్ బదులు if you use this you can see huge differences in your skin అయితే నేను చెప్తాను. I started using it since so many days. So yeah, I can say this is the second one. It consists of 1% of salicylic acid. ఇది ఏంటంటే సో ఇది మెయిన్లీ ఇట్ ఎక్స్ఫాలియేట్స్ ద డెడ్ స్కిన్ ఏదైనా ఉంటే అది బాగా ఎక్స్ఫాలియేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఏమైనా బాడీ యాక్నీస్ ఉంటాయి కదా మనకి మోస్ట్లీ హ్యాండ్స్ దగ్గర కానీ అలాంటివి ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఇట్ రెడ్యూసెస్ అండ్ సూదన్స్ ద స్కిన్ వెరీ మచ్. చాలా స్మూత్ ఉంటుంది స్కిన్. యూ కెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు మీరు సోప్ వాడి చూడండి అండ్ ఇది ఒకసారి తీసుకొని ఇది వాడి చూడండి. యూ కెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ యువర్ స్కిన్. సోప్ వాడిన తర్వాత కొద్దిగా డ్రైగా అనిపిస్తుంది, బట్ ఇది వాడిన తర్వాత చాలా మాయిశ్చరైజింగ్, చాలా స్మూత్ అండ్ వెరీ గుడ్ స్మెల్. సో దిస్ ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ బై. మీరు కనుక బాడీ నార్మల్ సోప్ నుంచి బాడీ వాష్ కి షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటే ట్రై దిస్. This is really so good. So then I want to show you the serum spray. This is from Vaseline. ఇది కొత్తగా వచ్చిన ప్రోడక్ట్ Vaseline వాళ్ళది. So it is daily bright and calming body serum spray. ఇది ఏంటంటే so we'll have it in the form of spraying cap ఉంటుంది దీనికి. సో యూ జస్ట్ స్ప్రే అండ్ స్ప్రెడ్ ఓవర్ ఆల్ యువర్ బాడీ సీరమ్ అనమాట. స్ప్రేలా వస్తుంది. అండ్ దిస్ స్మెల్స్ వెరీ గుడ్. అంటే చాలా లైట్ స్మెల్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో యునో వెరీ లైట్ వెయిట్. మీకు రాసుకున్నట్టు కూడా అనిపించదు, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ గివ్స్ వెరీ సూదింగ్ యునో స్కిన్ అండ్ ఆల్సో చాలా లైట్ వెయిట్ మాయిశ్చరైజర్. ఇట్ ఈస్ అ న్యూ లాంచ్ అండ్ యూ మస్ట్ ట్రై ఇట్. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. దిస్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్ లో వస్తుంది మనకి, అరౌండ్ 250 to 300 అండ్ యూ గెట్ దిస్ బిగ్ బాటిల్. ఇస్ a steal deal I can say. Third one I want to show you is a sunscreen. Sunscreen అనేది మీకు తెలిసిందే. డైలీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సన్స్క్రీన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యువర్ స్కిన్. ఇట్ ఈజ్ మస్ట్. మీరు బయటకు వెళ్ళకపోయినా try to include your sunscreen in your daily routine for sure. So మనం మన డైలీ ప్రిఫర్ చేసే వాటికి పెట్టిన వెంటనే స్టిక్కీగా వైట్ ప్యాచెస్ లాగా అలా వచ్చేస్తే అసలు విల్ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కీపింగ్ దెమ్ కదా. సో అలా కాకుండా దిస్ సన్ స్క్రీన్ ఈజ్ ఆల్సో అగైన్ వెరీ లైట్ వెయిట్. సో నేను చూపించే స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా దే వర్ వెరీ లైట్ వెయిట్. అంటే మనకు ఒక ఫీలింగ్ ఉండదు మై ఫేస్ మీద వీ హ్యావ్ సంథింగ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ అవర్ ఫేస్ అనేసి అయితే అనిపించద్దు. ఇట్ షుడ్ బి ఈజీలీ అబ్జార్బ్. అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ మీరు ప్రిఫర్ చేస్తే ఏంటంటే యూ కెన్ క్యారీ దెమ్ ఈజీలీ అండ్ మీకు ఆ డిఫరెన్స్ కూడా ఈజీగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది.
యూజ్ చేసిన దానికి. సో యా, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఆక్వాలాజికా సన్ స్క్రీన్. ఇది గ్లోయీ ప్లస్ డ్యూయీ సన్ స్క్రీన్, మంచి గ్లో కూడా ఉంటుంది మీరు ఈ సన్ స్క్రీన్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత. సో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. అండ్ ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ పపాయ అండ్ విటమిన్ సి. నేను చూపించేవన్నిటిలో కూడా దెర్ ఈస్ అ బిట్ ఆఫ్ విటమిన్ సి ఇన్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్, విచ్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ స్కిన్ టు fight with free radicals and all. So yeah, this is how the packaging looks, very cute yellow and white combination lo untundi. So yeah, there are many sunscreens in the market, but I found this very lightweight and working well anamata. Ni andike chupistunanu, and it gives a very good glow on the skin after you apply. So ఇది కూడా సో చాలా ఈజీగా స్కిన్ లోకి అయితే అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది ఇది కూడా. నెక్స్ట్ విల్ గో విత్, ఇఫ్ యు ఆర్ అ పర్సన్ హూ యూజెస్ ఎంతో కొంత మేకప్ కానీ లేదంటే కాజల్, మెయిన్లీ యూ యూజ్ ఐలైనర్స్, కాజల్స్ ఇలాంటివన్నా యూ నీడ్ అ రిమూవర్ టు టేక్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ కదా. సో రిమూవర్ ఈజ్ నీడెడ్ ఇన్ యువర్ వాటర్ ఫర్ ష్యూర్. అంటే మీరు మేకప్ ప్రిఫర్ చేయకపోయినా జస్ట్ కాజల్ పెట్టుకున్నా డైరెక్ట్ ఫేస్ వాష్ చేస్తే అది మీకు రిమూవ్ అవ్వదు. ఇట్ టేక్స్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్, అండ్ నైట్ కూడా మీకు సరిగ్గా రిమూవ్ అవ్వకపోతే అదంతా కూడా ఐస్ చుట్టూ బ్లాక్ సర్కిల్స్ ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ప్లమ్ క్లెన్సింగ్ వాటర్ యూజ్ చేసేదాన్ని, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. అండ్ నవ్ ఐమ్ యూజింగ్ సింపుల్ మైసెల్లర్ వాటర్. ఇది కూడా చాలా ఈజీగా రిమూవ్ చేస్తుంది వాట్ ఎవర్ ఒకసారి కాటన్ ప్యాడ్లో తీసుకొని సో వన్ స్వైప్లోనే మీకు చాలా మట్టికి ఒక కాజల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ వెరీ ఈజీలీ, యువర్ లిప్ షేడ్స్ కానీ ఏదైనా. ఫర్ డీప్ క్లీనింగ్ మైసెల్లర్ క్లెన్జింగ్ వాటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫైండ్ అండ్ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైస్, అందుకే నేను తీసుకున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో అట్ అ వెరీ గుడ్ డీల్ ఆన్ అమెజాన్, చెక్ ఇట్ అవుట్. సో యా, ఒక్కటి అయితే ట్రై టు కీప్ ఇట్ విత్ యూ. సో వీ హ్యావ్ మెనీ అదర్ ఆప్షన్స్ టు. గార్నియర్ ఉంది, అండ్ వీ హ్యావ్ ప్లమ్, అండ్ వీ హ్యావ్ మెనీ అదర్ ఆప్షన్స్, బట్ దిస్ ఈస్ వర్కింగ్ వెరీ గుడ్. అందుకే వై డోంట్ వి ట్రై ఇట్ అనేసి అయితే తీసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఐ వాంట్ షో యూ సంథింగ్ about a face pack. So this is a kaolin clay. So ఇది ఏంటంటే పౌడర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ అ బౌల్ అండ్ యాడ్ అన్ అలోవెరా జెల్ కానీ లేదంటే రోజ్ వాటర్ కానీ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసి అప్లై ఇట్ ఫర్ యువర్ ఫేస్ ఫర్ 20 to 25 minutes, అండ్ దెన్ ఇక వార్మ్ వాటర్ తో క్లీన్ చేసేసుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ దట్ వెరీ స్మూత్ టెక్స్చర్ ఆన్ యువర్ స్కిన్ అండ్ గ్లో, ఇన్స్టెంట్ గ్లో లాగా. సో నేనైతే ఇది ఆర్గానిక్ లో తీసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ అ కావలిన్ క్లే, అండ్ ద సేమ్ బ్రాండ్ లో వీ హ్యావ్ మెనీ అదర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పౌడర్స్ అవైలబుల్. మంచి ఎలా అంటే ఒక క్లే మనకి ఎట్లా స్టిక్కీగా ఉంటుందో కొద్దిగా అలా ఉంటుంది. ఇట్స్ అ ఫేస్ ప్యాక్ కాబట్టి ఒక 20-25 minutes ఉంచేసుకొని ఇఫ్ యూ క్లీన్ ఇట్, ఇట్స్ వెరీ గుడ్. సో మనకి స్కిన్ లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ కానీ డర్ట్ పార్టికల్స్ కానీ అవన్నీ ఈజీగా రిమూవ్ అవుతాయి. యూ కెన్, సో నేను అదంతా చెప్పక్కర్లేదు. వన్స్ యూ స్టార్ట్ యూజింగ్ you will find the difference. And these all products are not very expensive that అరే ఇప్పుడు మనం కొన్న తర్వాత మనం వాడకుండా వదిలేస్తాం, అసలు పని చేస్తాయో పని చేయవో అనేది డౌటే అక్కర్లేదు. అందుకే నేను అఫోర్డబుల్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వర్క్స్ లైక్ ద ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోడక్ట్స్ అనే కాన్సెప్టే తీసుకొని ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. ఐ హ్యావ్ మెనీ అదర్ ప్రోడక్ట్స్ టు షో. ఐఎమ్ షోయింగ్ ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్. ఎందుకనంటే సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ యూ నీడ్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్. సో ఇవి అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి. యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ స్కిన్ కాబట్టి ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఉంటే దే విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ అని చెప్పేసి చేస్తున్నాను. ట్రై టు షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. మేబీ వాళ్ళకి కూడా చాలా యూజ్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ దేర్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ లైక్ వాట్ టు యూజ్ వాట్ నాట్ టు యూజ్ అని ఇట్స్ బెటర్ టు షేర్ దెమ్ అండ్ ఓకే దే విల్ గెట్ సమ్ క్లారిటీ. ఓకే ఇలా యూజ్ చేస్తే బాగానే యూజ్ అవుతాయేమో అన్నట్టు. I have to show you about a face serum which I uses every day night while I'm sleeping. పడుకునే ముందు I use this face serum. It is vitamin C. So it is from Minimalist vitamin C serum, 10% vitamin C. So this one helps your face to give that even look. సో మనకి ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క షేడ్స్ ఉంటే అవన్నీ క్లియర్ చేసి ఇట్ హెల్ప్స్ టు గివ్ అన్ ఈవెన్ లుక్ ఆఫ్ ది స్కిన్. అండ్ మీకు ఎక్కడైనా పిగ్మెంటేషన్ మార్క్స్ ఉన్నా అవి ఈజీగా రిమూవ్ అవుతాయి. అంటే ఒక 3-4 days యూస్ చేసేస్తే యు ఆర్ డన్, మీకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని పోతాయని నేను చెప్పను. బట్ దోస్ స్మాల్ స్పాట్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ బ్లాక్ స్పాట్స్ అలా ఉన్నా లేకపోతే పిగ్మెంటేషన్ మార్క్స్ ఉన్నా అండ్ ఈ స్కిన్ ఈవెన్గా లేకపోయినా అండ్ if you want to have that glow in your skin, this is perfect. So as you can see, this is a Minimalist vitamin C 10% face serum. So night after having your bath or after having your face wash anta అయిపోయిన తర్వాత on your clean skin take some drops of this vitamin C serum and apply it. So ఇది ఇలా క్లియర్గా ఉంటుంది.
సో సీరం సొల్యూషన్ కూడా ఇలా క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట. ఇది పెట్టుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీకు ఆ హెవీనెస్ ఏం ఉండదు, ఆయిలీ లాగా కూడా ఉండదు. సో ఇట్స్ వెరీ నీట్లీ ఆన్ యువర్ స్కిన్ అండ్ ఇట్ పెనట్రేట్స్ ఇన్ టు యువర్ స్కిన్ సో డీప్. సో అలా డీప్ వెళ్ళే ప్రోడక్ట్స్ దే వర్క్ వెల్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అగైన్ అ మస్ట్ బై. కాకపోతే ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ సమ్ కెమికల్స్ కాబట్టి it's better if you take a patch test. If you doesn't have any irritation like that, you can continue all over your face. So yeah, patch test is required. Kind of e spaces lo koddiga తీసుకొని if you apply and leave it for 12 to 24 hours, అప్పుడు మీకు తెలిసిపోతుంది how your skin is reacting to it అని చెప్పేసి. పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు బికాస్ నాది వచ్చేసి ఇట్స్ వెరీ సెన్సిటివ్ స్కిన్ అండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ యూజింగ్ ఇట్ అని అంటే ఇట్స్ ఓకే, మనకి పెద్ద ప్రాబ్లమే ఉండదు. బట్ ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్యాచ్ టెస్ట్ కదా, సో అందుకే చెప్తున్నాను. సో యూ క్యాన్ కంటిన్యూ యూజింగ్ ఇట్. అండ్ మినిమలిస్ట్లో వీ హ్యావ్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, నయాసినమైడ్ కానీ ఇది కానీ కెమికల్ పీల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. So if you are a beginner, start with vitamin C 10%. It works very well without any failure. రోజు యూజ్ చేయండి. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ మార్నింగ్ ఆర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్, లైక్ AM or PM. AM అంటే మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే యూ అప్లై ఇట్ అండ్ లీవ్ ఇట్ లైక్ దాట్, అండ్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ పడుకునే ముందు యూ అప్లై ఇట్ అండ్ లీవ్ ఓవర్ నైట్. యూ వాంట్ టు సీ ద రిజల్ట్స్. ఒక 1 week స్ట్రైట్ వాడితేనే మీకైతే డిఫరెన్స్ అనేది యూ కెన్ స్పాట్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ ఫేస్. So yeah, this is also a must needed skincare product, I can say. And the last one which I have to show you is a mascara. ఇప్పుడు వరకు స్కిన్ కేర్ అయిపోయింది, బట్ దిస్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఫర్ డిఫరెంట్ మస్కారా అండ్ ఐ వాంట్ షో ఇట్ టు యూ బికాస్ దిస్ ఈస్ వెరీ రీజనబుల్ అండ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ అమేజింగ్. మంచి వాల్యూమ్ ఇస్తుంది మీ ఐ లాషెస్కి. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ Blinkit, ZM Blinkit. You can find easily on Amazon. The packaging looks so cute. Manchi pink shade la undi, but it separates all your lashes and gives that volume look to your lashes. Manchi volume ga unnattu anpistunnayi anamata. So it also have a bigger lash thickener, working very good. The recent addiction, I can say. So this is Love. This is from Blinkit mascara. So yeah, these are all my recent buys and restocked ones anamata. So ఒక్కసారి మనం రీస్టాక్ చేసామంటేనే అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఓకే we are very much into that product. అంటే మనం అంత కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాం, ఇట్స్ షోయింగ్ ద రిజల్ట్ కాబట్టి మనం మళ్ళీ రీబై చేస్తాము. లేదనంటే ఓకే ఇప్పటి వరకు వాడాం కదా, అదేం పెద్ద వర్క్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి విల్ లీవ్ అండ్ విల్ షిఫ్ట్ టు అనదర్ కదా. బట్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ నాట్ లైక్ దట్. వెరీ సేఫ్ అండ్ దే డస్ వాట్ they say on the packaging. And the third one is very affordable prices, and the main thing is they are all very lightweight. You don't feel you are wearing something on your face and you're carrying it from morning to evening ane feeling undadu. So manam oka skin care use chestunam ante intaku minchi em expect chestam cheppandi. This is all we want. So all of these are very good. They are must tries. Meek ed nachina, try to use them and let me know how do you felt about it. So I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel Surya Maunika. Malli oka manchi video tho munduku vachestanu. Until then guys, please keep smiling and stay healthy. Bye bye.